Ну, тоже продолжим. Продолжим наш Hogwarts Legacy. Поискал я в интернете, нашел. По идее, нашел решение моих фризов. Сейчас будем проверять. А вось и лагать перестанет. Так, вот я как раз на этом моменте отвалился. Пошел. Пошел расслабиться. Так, вот и братишки. Хорошо. Быстро и аккуратно разобрались. Так, нас ведут туда. Я даже не знаю, мне нужно прямо идти или повернуть надо было. Ну, кстати, скажу, что вроде фризов нет. Так, стоп. Ой, слушайте, в этом моменте не лагает. Так, подождите. Подождите, а вдруг тогда я поставлю себе не 60 FPS, хотя бы на 120. Ну, скажу, соточка есть. Ой. Ой. Так, еще раз. Все, я понял. Значит, мы делаем так. В смысле? Ладно, давай так. Все. И работает. Это было слишком просто, если честно. Ну да ладно. Слушайте, реально стабильно. Надо в Хогвартсе проверить или в Хогсмите. Стабильные 120 FPS, пожалуйста. Видяха загружена на полтинник. Окей. Давайте дальше. Но опять-таки, блин, это ж все. Это ж все как бы в закрытом помещении. Так, ну и средние работают, тоже сотка. Я бы не сказал, что видяха на 53% занят. Ревелио. Так. Ой. Ну, само собой, последний бой. Он должен быть прямо аж... Усраться какой тяжелый.
Ау. Так, двое невидимых. Ладно, этого добьем. Этого. Ой, не то. Давай, давай. Так, все, готово. Ой-ой-ой, чуть не умер, слушайте, ни хрена себе. Блин, я не хотел. Так, последний остался. Ух! Ой, не то. Ой, не то. Че, босс будет, нет? Да. Дыщ. Вылез. Ой-ой-ой. Выпей. Ой, блин. Блинский. Ой-ой-ой. Почему таргет сбрасывается? Таргет. Поддержка. О.
Ой, минус капуста. Минус капуста. Ой. Моя капуста. Ну, давай. Есть. Фух. What a relief. О, моя древняя магия пропала. Блин, не успел подлутать. Вот его мут памяти опять с этим. Опа. А, это этот. Это другой хранитель. Рук вот который. Старший. Хороший который. Так, подождите. В прошлый раз была нычка. А, есть нычка. Я уже был испугался, что зажали. Очки от солнца. Воспоминания Чарльза Рукульда. Нам еще двое хранителей остались. Бульк. Ну что, опять пить? I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Она их сейчас подставит. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. А, она типа батю I've вылечила. something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Она просто воспоминания заберет. Isadora. Или нет? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Натворила делов деваха. Творила. Revelio. Я так и думал, что она что-то она паскудит. О, You're back. And in one piece, no less.
It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Конечно. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Слово «чест» переводится как грудная клетка и как сундук. И, видимо, ребята-локализаторы постарались. Машины перевода все переводили и так более-менее приглядывались. Даже тут вот. Что Исидора забрала из сундука своего отца. И тут ДВ. Вот одновременно налажали вот в обоих вариантах. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. А чё они раньше не вышли-то? How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Let us know. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. We should speak. Ой, зима. Ей. Кстати, о наших родственниках ни слова, ну вообще ничего. Маглы это, или семья магов, или мы сирота, или что вообще происходит? Оп. До 30 FPS просела. А что изменилось? Ничего не изменилось. Питание Чарльза. Что там по почте? Я говорю, по почте что? Нового пока ничего не вижу. Сейчас, как обычно, дадут какое-то задание. Иди там, найди 10 козявок троллей и все остальное. Оп. А вот и задание. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Так. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Кто вам сказал, что мне будет интересно?
Так, гоняться пока не хочу. Собирать эти штуки тоже. Тут 2 карты. Тут надо еще аванпост расчистить. Ну да ладно. Потомство самой смерти. Ладно, таки быть. Погнали в выручайку. Тем более надо эти баночки восстановить. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Вот бомбарда, это будет круто. Так, в этом месте проседает, кстати, FPS-ик до 80. Давайте тогда поставлю. Здесь 75. Hello, Deke. You wanted to talk to me. Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen Нет. so that you can breed beasts. Конечно, хочу. Sounds like a very good idea. Это ж доп. Опыт. Rescuing and breeding beasts go hand. Очень Breeding интересно. beasts here in the room will allow. Да, I да. see. First, bring a pair of beasts to the room. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hair. I've seen Thestrals before, but where would I find them? Deke has seen some wild theft. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen. Once you've rescued the Thestrals and... Нужно 2 фистралов поймать. А, нет, мне нужен самец. Самец фистралов. Не хочу этим заниматься. Поэтому берем основной квест. Забираем зелье Максима. Говорю, зелье Максима забираем. Спасибо. Все. И поехали встречаться с Поппи. Поппи, Пеппи. Ох, нифига себе, что она так далеко-то? Я говорю, давай со мной встретимся, и сама упетляла просто где-то там в глубине запретного леса. Давай потусим. Кстати, а плакучая ива есть? По идее, должна быть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это типа прогрузка пошла или что? Походу меня мои костыли не спасли. Он типа ржавый? Или что он так выглядит ужасно? Что произошло с замком? Revelio. It's all about having a keen eye. Take me, for instance. My eye's as keen as a niffler's on a pile of gold or a nogtail to a sow. Лестница наверх есть, а внутри ничего нет. That's just the truth, that is. Can't help me natural gifts there, can I? You can't imagine how inconvenient travel was before I Revelio. Котя. Пока у меня какое-то двоякое отношение. Вроде и спаек нет, но в какие-то места прям до 30 FPS падает. Вроде читал, что сделают патч первый патч. Revelio. Должен все вот эту дичь
исправить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все равно спайки до 30. Так, ладно. Вернем настройки на низкие. Посмотрю, что произойдет. Так, прогрузилось. И, кстати, не один жаловался, что когда камерой крутишь, иногда бывает, что объекты, которые уже были прогружены, ты их убрал с поля зрения, потом обратно возвращаешься, а их нет, и они потом со временем прогружаются. Потому что игра на SSD стоит. Представляю, какая дичь вообще на HDD стоит. На HDD происходит. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. Innocent Poachers spoke of creatures. this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Никому не Not to worry, расскажу. Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. По-моему, метлой, если воспользоваться, было бы проще. О, кентавр. Centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Hello. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do No. you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Ты какой говнюк. Мы же не брака. Кстати, вот... He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. Как And поймать? the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ой. Ой. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more No, aggressive thank you. than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the Интересно, а water. чё мы должны вот так вот целый круг вокруг озера сделать? This is odd. Опа. What is it? Тихо, Not тихо, entirely сундук, sure. сундук. Look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Тихо, 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 тихо. Оп, оп, оп. Давай, пособираем.
Что она хочет? Поищите следы браконьеров. Ну вот, клетка, чем не след. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Сначала лут. А все остальное. О, это ожерелье какое-то. От тролля, наверное. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Still smoking. They can't have been gone long. Очень много шкур. Pelts. Poor beasts. Очень много шкур. Все собрали. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. Ну идем, тут одна тропинка. Goblin and poacher interests align. Хитрить. Мы это еще в начале игры узнали. Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Мисклик. Let's get a better lay of the land. Revelio. Revelio. They come after me. I'll stick 'em up. It's been ages since I'll never get lost, me. Always got to Tell us. You find yourself roaming the land like a little lost lamb, you only need calm stories to my voice, because I'll know exactly where I am. Так, аккуратно, спокойно, не спеша. Revelio. Proper skill. Все так красиво там к нам спиной стоят. My mother used to always say, a clear head makes for a clear path. I don't know what your path is, since your head's never seen a clear take. Suppose it's worth a look. Ой, 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 тихо, 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 тихо. Пускай побегает, поугомонится немножко. Revelio. Ревелио. Ну что, ты бегаешь, нет? На самом деле можно было победить ее просто двумя спеллами. С моста сбросите все, и я победил. Парам-парам. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic Revelio. himself. What is going on here? Only one way to find out. В смысле? Так тут всего ничего, тут сколько там, 4 охранника, и то самые ложовые, наверное, которые можно было придумать. Так, все собрал. Все собрал. What in Merlin's name? Дракон. Are those dragons? 2 дракона. Ими с помощью ошейников управляют. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. Осторожей. Now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. To be spotted. That's it. Like that is the word. Revelio. Ревелио. Нет. Даже нет. Someone over there. Don't know what Victor was thinking.
Патрификус тоталус, ты скотина. Так, подождите. Я прям чувствую, что здесь что-то есть. Так, стоп, а мне сюда или в дверьку? Или дверька закрыта? Entry with admission only, понятно. Какая-то слишком маленькая арена для двух огромных дракончиков. Прикольно. Это, по идее, должна быть мега стелс миссия. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. Успею, The нет? violence isn't going to get us what we want. Успел. Revelio. Даже до общаться не успели. О семье все-таки поболтать надо. Но нет. Так, что дальше? Дальше у нас один. Да как так-то? Back for more. Not the brightest. Confringo. Confringo. Accio. Descendio. Descendo. That's a brilliant idea. Она капусту вызвала? Нифига себе, она капусту вызвала. Я собирался вообще уже второй раз подряд, у меня такая фигня была. Что я хочу стрельнуть рядышком, а попадаю в цель. Хотя в нее даже не целился. Рядышком хотел стрелять. Поговорите с Поппи. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down Ой, there? дрессируют. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Давай, говорит, уравняем шанс. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Нет, я сначала пособираю все, что можно. А потом и ваше яичко спасу. Оно все равно никуда не денется. Возьмите яйцо. Я прям чувствую, что мы будем дракончика воспитывать. Такой молодой, я уже семью завел. Ахамора. О, теперь нормально прогрузилось. Так, одно есть, второе есть. Сумку я. Это же горячая. Сумку, говорю. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Ой, там еще кто-то сидит. Ой, красивый. Он пока наверху пускай сидит, а вдруг получится этих сразу одновременно шотнуть. Да. Серьезно. И не заметили? А ее типа не шотнуть, да, получается. Ладно.
Ой, там еще кто-то сзади. Accio. Damn you! Expelliarmus. Levioso! Levioso! Descendo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Просто в полете резанул. Revelio. Ох ты ж. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Я готов. Stop right there. Rather unwise coming back this way. Let's get it. Ой. Accio. Incendio. Expelliarmus. The lab returns to the back for more. Not the right. Like to torture dragons, do you? Come back here. Descendo. Expelliarmus. Vegetable. Expelliarmus. Accio. Ой-ой-ой. Glacius. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Taking your life. А ну не то. Мимо, мимо, мимо. Отпустите. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. You will. Ну-ну. Let's see you survive. Expelliarmus. Give it back. Levioso. Hardly felt. My young friend. Confringo. Accio. Damn you! Incendio. Expelliarmus. Now you've gone too far. Levioso. А ну. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Confringo. Forza. Кто, где? Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Descendo. Arresto momentum. Expelliarmus. We don't have time. We need to free her now before more show up. Да-да-да. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. О-оу. Может, не надо доскушать. Хорошая. А 30 метров вверх он работает. Инцендио. Ой. А остального там еще дракон был. Почему нельзя было спасти? Плюс те два, которые файтились. Плюс при том, что сейчас все будут выбегать. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring.
The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers? It would be foolish not to expect it. I'm sorry to say that you likely have a larger Since the dragon we freed flew off, I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think it'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. we aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. Про директора Блэка вообще ни слова. Они все Уизли боятся. Good at it's tracking their prey, and right now we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. See you back to the castle. Revelio. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Так, предложение снова куста. С Себастьяном. Походу мы с Себастьяном будем изучать все плохие эти... А, нет, стоп. Профессора. Раздобудьте Дирикола. Как же я должен раздобыть Дирикола? Я даже не знаю, кто это. Хотя, если в принципе, вот тут же будет писаться, да. А, тогда изи, че. Пурпурная жаба, фестрал. Кстати, мне фестралы нужны. Бобра-пропотушки, опять жаба. Лантилюка. Опять жаба. Что так много жаб? Единорога. Лантилюка опять. Лантилюк. Опять жаба. Пушишка. Нюхлер. Пушишка. Пушишка. Опять жаба. Да. Самое популярное, походу, животное. Это жаба. Жмыр. Хитрить. А. Меня прям это ведут. А, ну тогда изи. Сейчас подбежим, бах-бах, трах-бах, и готово. On another adventure of the transformation spell. After you Revelio. acquire tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far. Два последних спелла осталось. Ну, ладно, сейчас давайте поймаем этого. Как бы его ни звали. Revelio. Depulso. Ёшкин кот, у меня уже Revelio. шмота не хватает. Какой-то там порошок мгновенной тьмы. Блин, уже очередной... Вот сколько раз я уже встречал вот эти маленькие мешочки с лутом, которые просто в текстурах спрятаны. Так, что я хотел? Я хотел выбросить какой-то шмот. Зелененький, допустим. Я, кстати, давно не переодевался. Вот, допустим, вот это бах. И уничтожили. Потом перед продажей нужно будет обязательно все это перепримерить. Хотя, в принципе, можно даже прямо сейчас этим заняться. Потому что нужно менять только варежки. Нет, не варежки, очки. Ну вот и все. Хотя, может быть, в испытаниях что-то лежит. Висит. Так, тут готово. А, и все.
Понятно. Извините, был неправ. Мерлина надо выполнять. Здорово, Леха. Как дела? Нормально. Ой, все нормально. Ой. Голова болит. Так, в принципе, жив. Уже хорошо. Так, стоп. Стоп. Слезь. А, мы... Так это Дой-Дой. Курочка Дой-Дой. Leviosa. We got him, Leviosa. Ах ты жопа. Incendio. Куда ты взялся, пес? Курица такая, ты посмотри, а. Я же почти споймал этих курочек. Скотина. Ладно. Дубль 2. Раз, два, 3, 4. Успел. Assignment's all finished. Хорош. Revelio. Так, эту миссию выполнил. Дальше. Следующая миссия. В смысле, не миссия, а задача. Что? Ой-ой-ой, геймпад, ты чё? Не говоришь, ты сел. Вроде работает. Заберите страницу руководства в подземной гавани и заберите страницу для руководства из книги, которая находится в библиотеке. Ну ладно, давай попробуем. Как? Ну, пошли проверим, я не знаю. Геймпад грязненький, надо будет почистить. Ой-ой-ой-ой, не лагай. Ирида Робертс. Да, солнышко, что случилось? Goodness, no. Зима на I'm улице. beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. Мы типа наваляли недавно, да? I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a Конечно, мы будем за нее. You do? Oh, thank you. Of course, I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course.
and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. Ну ладно, поспрашиваем у нее. People that interest you so much. I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known merpeople, sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkie. I could go on for ages about them. Я заметил, что ты можешь очень много говорить и долго. How has wizard kind fallen short in its... Well, we've consistently deigned merpeople as being beneath us despite the many similar... One can hardly blame them for... У нее, по-моему, самые длинные реплики. Все, окей, я поплыл. Да. The last thing I want is for them to think I shunned their... Now, if I'm not mistaken, I think... I can't wait to hear about what you find. One day... Подумаешь, зима. Myself. I just know it. Дырявые пещеры. Отличное название. Бульк. И на дно. Look at this place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Так, очередные загадки с бабочками. Не понял. Теперь понял. Lumos. Lumos. Если она не пристала ко мне? Бабочка, ты чё? А. Был неправ. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Блин, ты куда мне все эти спеллы закидывать? У меня же получается еще два будет трансмогрификация и этот бомбарда. Артефакт водяного рода. А, и все? Ну издевайтесь. Это вся миссия? Зайти в пещерку, докидать 3 мотылька? Да, геймдизайнеру надо за это по шапке надавать. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad. Пожалуй, оставлю подарок себе. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You made... I can't wait to study this. How nice to see you, my young friend. Так, миссис Уизли. Уизли. Оп, полетели. Только мне кажется, это не сюда. А нет. Возможно, пойти верхом. Да, я вас ненавижу. Блин, если бы не квест, я бы в жизни сюда не залетел. Подземная гавань. Тебе, надеюсь, говорит, при тебе она не будет. Капец. Блин, опять перегруз. Да что ж такое-то?
Когда же я научусь-то это? Вещи-то продавать. Так, подземная гавань. Готово. Кстати, может отсюда можно будет выйти, я бы потусил. So this is the underground harbor. Ну, как бы... Тихо. Оп. Элс. Внутренний двор Виадука. Это скрытая локация, что ли? Ну, типа. Потому что я лифта вообще не помню. Ой-ой-ой-ой-ой. Revelio. Ревелио. Lumos. Это русалочки. Ну, либо там, либо выше. Это я русалочки, по-моему. Ой-ой-ой. Будто призрака видел. А ну-ка, ну-ка, о чем говорят? А, книжки. Книжки гавкают. Прикольно. Боржача. Боржача. По идее, она должна быть не так уже сильно далеко. Мне кажется, я просто не туда пошел. Кто его знает? Да, наверное, внизу надо все-таки искать. Кто отхлебнул? Видеокамера? Я ее специально выключу. Я не этот вот, что-то голова побаливает, я не хочу с подсветкой сидеть. Так, я что-то заблудился. Как я сюда попал? Привет! Привет! Чё, привет? Уведомление? Откуда? Какое? А, привет, уведомление. Привет. Привет. Сейчас разберемся. Сейчас. У меня даже в чате не пишет. А ну-ка. Сейчас. Чаще всего это просто нужно рутони перезагрузить. Потому что он мне даже в чате не пишет, что было это. Так, не работает. И это не работает. Ну, тогда мы сделаем по-простому. Просто перезагрузим рутони. Хотя в чате рутони работал. Ну, чат рутоновский. А вот... Чё он так не захотел работать? Это вопрос. Так, загрузился, нет? Загрузился. Да как так-то? А что ты не работаешь-то? Бесишь? Бесишь?
Да ну, какой забей. Так, это включено. Twitch. Вроде галка стоит. Да, есть. 45. Почему другой не работает? А если... Конструктор сейчас. Допустим... Так, это работает отдельно. Вот не работает. Сука. А так вообще ничего не работает. А чё она отхлебнулась-то? Как это так? А если... Так, этот работает. Какие у меня там команды есть? Сейчас, надо же поразобраться, то что это за дела такие. Сейчас. Допустим. Бежим. Бежим! Это, видимо, с твичом какая-то руина пошла. Потому что, считай, бот работает. Чат отображает. У меня оба подключены. Это, видимо, какая-то прям вот руина руиновская. Да, эти... Не работает. Ладно. Нет так нет. Переживем. Команды зато работают. Так, это мусор. Мусор. Что я делал? Да. Только как я туда попал? Я что-то не помню. По-моему, сюда зашел. Или нет? Так, мой топографический кретинизм сдал сбой. Причем жесткий сбой. По-моему, здесь. Тут я спускался. Да, вот она. Так, еще раз, кто нарисован? Змей. Стоп, я же был возле этого змея, алло. Что за читы? Вот эта лесенка. И вот этот змей. А, вот это. Ой, курица такая. Просто... Не добежал 2 шага буквально. И все. Пострел. Так, стоп, не сюда. Варик, ты что не спишь? Завтра на работу, а ты... У меня, кстати, тоже завтра на работу, и послезавтра вообще прям работа начинается. Меня это так радует, в кавычках. Лишние разы на улицу выходить. Задача профессора Уизли. Парам-парам-пам. Как мне туда попасть? Библиотека, окей. Кто тут у нас козел? Награды отлетели. Вот же, блин. Стоп, вы хотите сказать, что я бегаю по 2-му этажу? Когда исследовал библиотеку, я не тыркнул. Или она, видимо, появилась
book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Кстати, тут сундук был закрытый. Только я не помню, в какой части. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Вообще-то да. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Слушайте, почему у меня ассоциация с этой рыжей из американского пирога, которая... Вот мы с оркестром, и это тоже... А вот у меня викторина. Блин, у вас такая ассоциация жесткая. Блин. Ой, очень интересно. Надо бабам подыгрывать. Ты меня любишь? Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Змеи-шейка, золотой снаджери, сниджери. Не, ну я гуглить не буду, поэтому пускай змеи-шейка. No, incorrect. The answer was the golden Так и snitch. знал. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Brown. Женщина, у тебя же даже сиськи не выросли. Что ж ты меня грузишь-то раньше времени? Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Фелик Фелисис. Это было в книжке. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Да. True. Гермиона в Actually, кошка. the answer was false. Как это? While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Нет. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. Гермиона в If киску you're inclined to превратилась. test your knowledge Большую. again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. Да пошла The ты в next ones will сраку. be more difficult. Задавай новые вопросы. А, сука. I'd like to Заставили. answer more questions. What Давай. governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Совет The волшебника. Wizards' Council. That's correct. Yeah. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute За of что? Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Душно вообще жесть. О, украинский есть. The Ukrainian Iron Belly. No, Ah. I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper tooth. Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its Варик, ты venomous записываешь? fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Хоксмит. Ну, Ксихок. Изи. No, That's- the answer was Hengist of Woodcroft. Так у него фамилия It Хок. is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? О, господи, какое волшебное существо в результате скрещения с упырем породило скрытня. Упырь? Это что-то мертвое.
Скрытень — это что-то в тени. Скрытень. Вот я знаю только Диви маску. А, и скатка. Has the power of invisibility. Those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. Gosh. What is the only spell known to repel a letherfold? Я не знаю, кто такой смеркот. Могу. Давай так. Actually, the answer was the Patronus charm. В смысле Спектронус? The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. А дементоры? Who published the law of elemental transfiguration? Мне уже плохо. Мне плохо. Спасите, пожалуйста. Да, закон элементарный. Транскурации. Давай. Давай второе. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. Ну кто такой Гемп? One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Не щекочи спящего дракона. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature Слушай, оно не is the only one заканчивается. known to produce eggs through its mouth? Какое волшебное существо откладывает яйца через рот. Так, из них я знаю Василиск. Я не видел в этой игре Василиска. Пепламба. Что-то такое слышал. Не уверен, что видел. И Руди Спур тоже без понятия. Пепламба. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry? Оно не заканчивается. Зря я нажал. Давай. В тропических... Нет. Эльверморне. Передаях. No. Ilvermorny is actually located on Mount. На The горе. American school was founded in the 17th century. О. What is the most powerful Оно love не potion known to заканчивается. wizardkind? Самая мощная приворотная. Самая мощная приворотная. Верит и сера мертв... Там... Амортенция. That's the answer. Yay! Amortentia Слушайте, у меня smells каждый differently третий to ответ every примерно person, according верный. to what they find attractive. Such as dusty. Are you interested in continuing on to... Не сейчас. I don't have time for another quiz. О боже. That's fine. Come and find... Нет. Все, иди ты нахер. I put the book back on the pedestal Revelio. for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's Уходим отсюда, нахрен. Уходим. Ё, боже, за... Где? Арреста моментум. Все, пускай идет нахер. О боже мой. Фуф, фуф, фуф. Сколько она? Вопросов 20 или 40 задала? Потому что я что-то как-то пропустил. Так, мне сюда. Нет. Стоп. Подождите, это ж к профессору Уизли надо. Возле... Все, я пропустил. Надеюсь, я туда полетел. О, боже. Капец, она просто... Она похуже Дементора, все соки высасывает. Бьет... ёшкин кот неправильно побежал. Походу не получилось мне этот исправить спайки. Погуглил. Есть 2 способа. Первый надо было в одном файлике дописать там, 15 строчек, копипастнуть. Вроде как вначале помогло, но сейчас что-то как-то не сильно мне верится. А второе, нужно было один DLS файл перекинуть из папки в папку, но я этого не сделал. Думал сначала это проверить. И вначале реально работало там. Зачем?
Зачем мне время перетягивать, если я... Кстати, у нее тут можно лутануть что-то. Или я уже был тут? Ну да, ящики открыты, я уже тут был. Блин, я зашел в кабинет, а тут 50 FPS. Мисс Уизли, а что вы тут делаете? Что FPS просел, причем жестко, реально 50. О, смотрите, что она делает. Одновременно в 3 местах пишет. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. Transformation But spell. first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Вообще-то я выполнил твое задание. А, в течение дня задание надо сделать. Ой, ты ж, боже мой. А ночью на меня научить заклинанию не? Впадло, что ли? О, это Добрушка. Не помню, как зовут. Это чувак летать любит. Это наша Наная. Окей. Это Рыжик, он с нами шары катает. А этот чувак Авада-Кедавра будет обучать. Сейчас опять забористая мелодия. Каким всем весело было заниматься. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Лучший учитель года просто. Ну, вы знаете, что делать. Beautifully done. И что, таки у всех получилось? И никто не взорвал ничего? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Курица. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Все надо знать. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Так, ну тут придется что-то делать. Тут сделаем так.
Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Стоп, подождите. Ты My ж... plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Гобледук. Ой, у меня какой-то знает гобледук. Так, мы сейчас с Себастьяном в крипте пообщаемся, потому что Себастьян говорит, давай пообщаемся в крипте, а потом давай пообщаемся где-то там в лесу непонятно где. Блин, я продаться хотел. Черт. У меня все забито. Гобледук. Гобледук. Может пойти продаться пока. Пока есть возможность. То опять какое-то приключение мне отправят. Гобледук. Можем с Поппи еще пообщаться. Насчет дракона. У нас все-таки яйцо дракона в кармане. Как звучит. Говорили, что типа Хоксмит зимой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жопа полная. Чё она так лагает, капец. Сейчас. Может, какие-то дешманские прогрузы идут или что? Чё эта хрень не работает? Как с этим работать-то, а? Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, Да, please да, refrain да. from touching. Так, продаем мусор. Продать. Остались 4 неизвестные шмотки, но мне кажется, надо синее сразу продавать. А, стоп, оно прям уже намекает, что все равно ниже будет. Продавать нахрен. Так вот. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, с Себастьяном или может сразу с этой подругой поговорим? В метлах. Пока метла у нас где? Метла у нас 30 FPS. Revelio. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business. Over here. Поппи, добрая. Change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Сейчас, секунду. Меня тут, как обычно, женушка напрягает.
Сколько? Ай. Так, нужно проведать. Мы припомним, что на драконе, которому судил, был ошейник, но стоит убедиться, если мы ее найдем, можем вернуть ей яйцо. Пошли. Действительно, отличная идея. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. Это незаконно. Seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Ой, давай расскажем. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. Это секретно, я уже рассказал практически всем. In fact, I should probably be going. I'd like to track that. Ну пошли. I'll let you know when I have news of her location. А, даже так. Ладно. Так, Хогвартс. Мимо сюда. Говорит, никому не рассказывай, это секрет, это слишком важная информация. И я давай одному, второму, третьему. I've always said that travel broadens the mind. How many times must I tell you? We are a Chudley Cannons family. We do not support Напоминай-ка. Puddlemere United. Нарона такая прилетела во второй части орать. Their mementos on your wall, you'll be on the first train home to take it down. Ну, по-моему, это неправильно заставлять своих детей болеть за ту команду, которую ты хочешь. Какая разница? Нет, ты будешь болеть за Динамо. You'll never believe what I've learned. Ну давай. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. Ну, в That's принципе, why we да. had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Блин, меня бесит в прошлый раз. And don't feel sorry for Ominous. Все миссии, которые начинались типа поговорить, они были... Ой. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark Lumos. magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Это Доминис I какой-то. am not letting this go. Слишком нервный. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea.
Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Жуть какая. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Их любовь. It would mean a lot. Алена, наверное, в этом моменте просто писалась кипяточком. Она любит истории мужской любви. Так и тут. Так, еще один дополнительный квест. Там надо с училкой тварей. С училкой твари пообщаться. У вас порицаний. Прорицаний. Или порицаний. Захочешь, тебя сразу порицают. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. So frustrating. Ой. На ковер. Lumos. Ладно, работаем. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful, Mother. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. Matabeleland. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Какая досада. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that Little gazelle. where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Что ты при этом чувствуешь? How does it feel to transform? Маленькая, представляю, маленькая газель, такая, такая по кочкам. Unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. В ее возрасте уже анимак. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu.
but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow. My mother. Thank you for being here during that rather awkward conversation. О, боже, что-то как-то... Так, профессор Хоффин, я хочу Бомбарду выучить. Это еще пожестче взрыв будет, чем тот, который у меня уже есть. Что происходит? Мальчик девочку кадрит. Тыква? Боже, глаза у него, конечно. А чё на них смотреть? Я таких уже ловил. Минус брови у девочки. Excellent work today. Class dismissed. Class dismissed. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I think you may have forgotten your I take it you're ready to learn your new... I completed your assignment, Professor. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be... The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Конечно, профессор. Now, you must be precise in your wand movements. Она говорит, нужно, нужно использовать только там в редких случаях. Это то есть, когда оно в КД, точнее не в КД. Только КД прошел, сразу бомбарда. Бах! А ну-ка, на тыквах хочу потренироваться. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? А где? Go ahead and try it on the pumpkins. На pumpkins. Понятно. Pumpkins. Так. Теперь нужно что-то поменять. Да, наверное, здесь поставим бомбарда. Ты бомбарда? Ой, шашком залагал. Хочу еще. Ну, что-то как-то, если честно. Что там взрыв, что тут взрыв. Какая в сроку растет. Наверное, радиус взрыва больше. Ну ладно. Бомбарда так бомбарда. Уж там. Так, что взять? Даже не знаю, какой первый. Пошли с Себастьяном. Или с Себастьяном. Наверное, Себастьян, правильно, чем Себастьян. Себастьян это более... Так, наверное, отсюда полетим.
Off on another adventure, are we? Получается, прошла неделя уже, да, как вышла игра. А патча все еще нет. Ой-ой-ой. Revelio. What do we have here? А что тут даст? Блин, надо ночь ждать. Давайте, все равно нашел. Fine now, demi-guys. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the Так, catacomb. а вот и Себастьян. Revelio. Проснулся. I have some promising И news about Поппи. the location of our Hebridean dragon friend and where to return her. Aloha Mora. Поппи Добринг. Circle in Hogsmeade. Так, это есть. Это есть. Поппи Добринг. Revelio. Неизвестный предмет для рук. Как вы относитесь к You've made Поппи? Upper Hogsfield safer, and for that I thank you. Странно, что я до этого не лутал здесь. На меня не похоже. Это кто? Себастьян, да? Да. I thought Revelio. my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their... Stealth. Very well. Stealth. After you. Ай. There they are up ahead. I'll let you lead. Lumos. Упс. Silent as a grave. Немножечко не то тыкнул. No one enters this mine. Revelio. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Пам-па-пам-па-пам. Show yourself if you're there. Revelio. Petrificus totalis. Who's there? Revelio. Стелс не раз меня спасал. Мне кажется, на сложном уровне я не должен был видеть ауры врагов. Пам-па-пам, па-па-па-па-пам. Petrificus totalis. Назад, назад, назад. Afraid to fight? Petrificus totalis. Hello? Назад, назад, назад. Назад, беги, беги, тут тупой. Там-тарам, тарарарарам, там-тарам, тарарарарарам, папам, парарарарам. Тарарарарарам. Пам-папам, пара-па-па-пам. Revelio. Так. Надо про лут не забывать. Правильно? Пам-папам, парарарарам. Petrificus
Totalis. Revelio. Подлаги идут. Бесит. Так, Лутецкий. Еще один братишка остался. Ой. Ой-о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 й. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Конечно, в Соляндрик просто всех очистил. А на самом деле можно было дальше пройти и не париться. This is going well. We make a good team. We do at that. Мы неплохая команда, говорит. We could fight our way through or be discreet. Know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up Вот ahead. тебе другой путь. Sneaking around has its appeal. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Revelio. Так. Да тут всего 6 противников. Да как так-то? I don't think you know who you're dealing with. Descendo. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Стоп. Confringo. Ну, да ну таргет, тут таргет, сука. Confringo. Defendo. А где моя бомбарда? Бабищ. Arresto momentum. Let's get this over with. No! You always had a luck. Tracy. Bombarda. Confringo. Capulso. If only Ranrock were here to see this. Accio. Confringo. Bombarda. Arresto momentum. Bombarda. Defender. Arresto. Да ёп. Put me down! Defender! Leviosa. А таргет не меняется. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. That should have been your death. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Блин, не получилось. Хотел по стелсу, по красоте пройти как надо. Revelio. Ну нет, так нет, ладно ж. Capulso. Ой, без клик. Вот стелс бы я отсюда пришел. Там сумка есть, ладно, хер с ней. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of О spiders. боже, опять пауки. Слушайте, тут врагов, кстати, не так уже много. В основном гоблины, маги и пауки. Иногда тролли. Lumos. Ой, не то. Might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I should. For better or for worse, we're in. Давай, давай, давай. Можно успеть. All of This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Revelio. Now I see why. Confringo.
Как так получилось? Немножко не допрыгнул. С левой ноги, видимо. Дубль 2. Вот, теперь допрыгнул. Revelio. Так, стоп. I don't see any goblins in these webs. Вот я только хотел тоже сказать. Disgusting for even a spider to prey on. What was that? You are. Блин. No! I will make you pay. Ой, куда он вылетел? Слышь, друг? Arresto momentum. Confringo. I won't rest. Dead. Confringo. You're not even trying. Potato. Depulso. Confringo. I'll get away with that. А ну-ка, давай. По идее, если я нажму R1 в момент выстрела. Да, его же стрелу, все, я понял. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Да. Так, мне нужно туда, я смогу с помощью ящика залезть. Но я же хочу еще и сюда That ledge попасть. is awfully high. Any ideas? Bombada. Revelio. Убежали. Вот гады. Куча барахла ненужного. Паркур. Accio. Не понял. Guardium Leviosa. Levioso. Revelio. Я надеюсь, я не пропустил тот сундук. Спусков вниз я не видел, ну и ладно, короче. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Да, и живые крысы тут ползают. Угу. В пещере с пауками. В пещере с пауками будут живые крысы ползать. Так, а нам типа вниз, да? Видимо, да. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Он типа пошутил. Наколдовать лестницу. Incendio. Ой, репера. Я уже, наверное, часов 12 не юзал репера. That bridge has seen better days. Блин, тут пауки просто с ногу ползают. Это детеныши.
И главный герой такой, а чё, пускай ползаю. А, господи. Так. Ты репара, да? Халай, махалай. Не, ну это имба, конечно, репара. Ой. Йоу. Expelliarmus. Accio. Confringo. Confringo. Repulsor. Expelliarmus. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Типа какой-то ядовитый. Опа, явно я сундук пропустил. Я же не засну ночью. Там, кстати, этот в Стиме уже предзаказ Last of Us 1. Ценник практически в 2 раза дороже, как Хогвартс. Чем Хогвартс. Ну. О, та бутылочку надо забрать. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Incendio. Lumos. Фу. Я понимаю, что это корни. Но ассоциация с червяками такая гадостная. Lumos. Вах. Паучатки бегают. Чё? Файт, не файт? Оу. А, это он. Заторможенно так атакует. Я понял. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? What I wouldn't give for a cup of mushrooms. Успел. Успел. Хорош. Так. О, тут сейчас паук нападет. Взорвите красную бочку с использованием бомбарды. Попробуем как-то вот так. Нет. Вот так. Hello? Why, it's a grapple you are. Not quite. А, вообще без шансов. Cut you from shoes to shadow. Подождите. You are postponing the inevitable. Ай, да дайте, я хочу. Просто минус все хп. Ай, ай.
in the inevitable. Ringo. Too slack. You're weak, human. Accio. Ringo. Ой-ой-ой. Rather unwise coming back this way. Accio. Ой, не то. Expelliarmus. I'm a goblin. Descendo. Get away with that. Incendio. Ай. Leviosa. We're not finished yet. It's almost Arresto momentum. Rependo. Надо этого лучника грохнуть. Вот этого. Да, блядь. Тихо, не то. Accio. Ringo. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Ай. Делай не тот. Expelliarmus. Descendo. Leviosa. Так, спокойно. Expelliarmus. Descendo. О, не то. Тап. Expelliarmus. Incendio. Descendo. Expelliarmus. Нужно в момент. Есть. Ха-ха-ха-ха. Ай, гош. Incendio. Accio. Bombarda. Glacius. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Accio. Ой-ой-ой. Expelliarmus. Incendio. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Revelio. Так, первая, вторая и наверх еще надо. И сундучок. Confringo. We can have a look around in peace. Я не залажу, потому что... Потому что... Ой, рано. Reparo. Нет, не репер мне нужен, а этот... Гардиум. Wingardium Leviosa. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Leviosa. Да, идиот. Confringo. Конфринда. Не успел. Wasn't expecting that. А, открыл дверь. Какой я молодец. Revelio. Клык павука. Я забрал, да? Ой. Нет, не все. 50 монеточек. Да вам не в тапки срать. Sebastian, I think I found something. Вторая часть холстострис. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd.
Кажется, ну перед... Да, как долго я была без сна, помню лишь его глаза, пустой, потому что он уже не испытывал боли. Меня захлестнула фурия, когда боль рассеялась, потом все вокруг завертелось, кажется, его разгон, когда он пала. И чтобы не станет черно понятно. What do you have there? A journal entry by Isadora. Идора. Hopefully it will help unravel more of this mystery. Смотри, что дошел. Дверь в крипту. Телепорт. А метла все работает. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. These are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless... Да. Возвращаемся в крипту, там он будет что-то смотреть, потом в следующей главе пойдем еще что-то делать. It has to fit. Поместите портрет. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Тун-тун-тун. Ну что, у нас тут речка и гора. Тут много речек и много гор. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? Friendly goblin. You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? А ты жесткий. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Зря ему рассказал. Unbelievable. Упс, как говорится. А хрен с тобой, господи. Переживет. Так, забытое яичко. Еще сказать... О, мы империя выучим. Контроль разума. А чё? Встретись с Себастьяном в шахте Бельвер. А, я это сделал. Так, катакомбы или все-таки за яичком сходим? Пошли на раз за яичком. Точнее, не за, с яичком драконьим. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, а где Попа? Пипа. Как ее? Попита. Поппи. Поппи. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles.
What kind of research? Тоже зверушками. It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was... What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed... I went back to the tent and tracked her flight. Как можно отследить полет дракона? How do you track a dragon long? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Очень странно, что драконы просто здоровенные, Here we are. а яички у них как страусиные. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. If you're right about finding her... Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. Well then, let's find... Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Началось. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Окей. У меня почему-то ассоциация с этим, со Скаримом. Тоже ступенечки, поднимаешься на гору, чтобы... Revelio. Засадить дракону. Кинжал в ребро. Может быть, мы как-нибудь договорим. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Как она за ними следит, если она... Ну реально, блин, яйцо вот как череп размером. Revelio. Ой, там какой-то враг. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Враг, овраг. Let's hope А, it волки. stays that way. At Волки. least until we've done what we came to do. Интересно, а как Поппи на волков отреагирует? Чё ты орёшь? How many they brought to capture her? At least 10 usually. Она ж типа любит животных, правильно? Возможно, убив волков, она скажет типа: «Воу-воу-воу, что ты делаешь?» А я их Патрификус Тоталус. Честно было. Revelio. Пам-па-пам-пара-па-па-пам. Ой, они в Египет за этими. How charming. They keep in touch with each other. За дракошками. Incendio. Не работает. Revelio. А, нет, загорелся костер. Класс, я думал, не получится. Опять репайр.
Pharaoh. Fantastic. She is again. She's breathtaking. From a distance. Patrificus totalus. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Блин, я бы на метле уже 10 раз туда-назад вернулся. Watch your step. Ра, тут 2 метра вниз прыгать. Revelio. Ой, чей это труп? Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Кстати, странно, что они не сделали смену одежды вот у учеников. Хотя бы, я не знаю, шарф, наушники какие-то. Ну, типа зима на улице. Как, это же ничего не стоит скриптик подписать под эту окружающую среду. Она же не меняется хаотично. Ой. Нас заметили. Revelio. Over here. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow you. Ну, ну, беги! Follow when Беги! it's safe. Нет! Сука, говна кусок, он бегать не хочет. Тыкаешь бежать, он не бежит, он ползет. Watch out. Watch out. Меня игра достала, она говорит, поменяйте обмундирование, поменяйте. Я бы с радостью, не на что. Очень странно, что ее этот, ее дыхание не разбивает кирпичную кладочку, причем не цельно, а уже битую. Опа, как это я так? Лут пропусти. Ах ты ж гад. Так, так. И вот так. Стоп. Еще один сундучок. Я помню, что 2 видел. Школьная форма старосты. Нифига. Староста отдельно школьная форма. Музыка такая. Тудом, тудом, тудом. Опачки. А, тут ничего нет. I don't suppose she listened to reason. I normally try, but we're well past that. Ой.
Беги, придурок. She's leaving! Quickly! Квыкли. Поппи, догоняй. There's the nest. We're almost there. Revelio. Так, гнездо дракона нашли. Где золото? Ох ты, ёшкин кот. Вы надо мной издеваетесь. Там еще... Why is every bridge here broken? Я только хотел спросить. Она прям мысли читает. Сейчас мост такой. Now, if we Дыдыщ. just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Поместить яйцо и бежать. Ой. Это типа спасибо. Сейчас ее скушают. А, теперь понятно, как они их переносят. Экшон, экшон. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Геройский Валентинов день. Ловервотч. Ловервотч. В Overwatch там начался этот ивент. Так, все, валим Should we head отсюда. back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless Unless what? they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. На бабушку напали. Серьезно. У этой маленькой девочки наш дракон. Давайте поднасрем ее бабушке. Давайте. Логика огонь просто. How could I have been so blind? Что началось-то? Попа, где ты? Стоп. Я слышал попу. Пипу, Пеппу. Фу. Поппи. Да, ее Поппи зовут. Так, мы теперь в Хогвартс, в тайную нашу комнату. Выручайку. Заниматься бета-разведением я не собираюсь. Поэтому просто пособираю. Топ-хилочки. Топ-хилочки пособирал. Вещи идентифицируем, надеваем какие можем. И все продаем, потому что вещей мало. 77.
Надеваем эти варежки. Кстати, ничего так тоже выглядит. Так, эти вещи. Тоже мусор, да? Тут ничего нет. Ничего нет. Там я тоже смотрел. Тоже ничего нет. Значит, возвращаемся в Хоксмит. Хоксмит. Очень странно, что деревню Хоксмит назвали не... Короче, основал не чувак с фамилией Хок. Какая-то подруга непонятная. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Экстренный выпуск, экстренный выпуск. Там что-то какую-то газету рекламировали. И 3 тут мусора. Вот эта система продажи или система крафта, где ты должен что-то зажимать, это просто такой зашквар. Просто вместо 1 секунды на продажу ты тратишь на секунды 2-3. Пока появится новая табличка, пока зажимаешь, потом еще где-то полсекунды DLH между с этой непосредственно продажей. Такое, конечно. Затягивает время. Да, да, да. Так. Что по миссии? Себастьян. Опять ух, ни черта себе. Перед катакомбы Фелтрофотов. Ах. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Сейчас посмотрим. Сейчас у меня еще талант есть, что-то подумал. 7 талантов. У-у-у. Это грязь. Надо, наверное, все грейдить. Радиус положения бомбарды однозначно. Разрушительная волна. Не, тут надо вообще все брать, мне кажется. То есть сначала замораживаешь, а потом... Так, ну вот это я не знаю на самом деле. Вот это можно. Прикиньте, вот, блин, ты воюешь, и тебя превращают в бочку с порохом. Вообще жесть. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Офиди сказал. Так, ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ждать. Узнавать о своих предках очень занимательно, так мне довелось наткнуться на весьма... За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила которой не обладала... сила которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать больше, но вы туда ничего не... Ничего нельзя выносить. Окей. Нельзя выносить, так нельзя выносить. Переживем.
Может тогда... Sure that foul smell is the scent of success. А, ну нужно было сюда Try not to привезти. lose your nerve just yet. Expelliarmus. Fringo. Descendo. Incendio. Confringo. Depulso. А, враг внизу. Accio. Endo. At least now we know we're not alone in here. Ой, как паучка Perhaps расколбасил. that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Accio. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Так, нычка раз. Либо наверх. Wingardium Leviosa. Нет, точно не наверх. Leviosa. This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Revelio. Brilliant. Найти сундук в таком... Гениально, согласен. Так, опять паучки. А ну-ка, давайте мы его... Confringo. Confringo. Depulso. Bombardo. Glacier. Arresto Momentum. Flipendo. Accio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better. Revelio. Depulso. А, меня типа отравили. Accio. Не понял. А, Confringo. Accio. Revelio. Accio. все в паутине. Revelio. Так, налево или направо? Наверное, вот сюда, если... Ой-ой-ой, сколько там всего. Так, там пауки. Watch your step. I nearly slipped there. Мастер этого. Confringo. Descendo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. No. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent Revelio. expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Да, заброшенные могильники. Оставим все нормально будет, чё ты? Мы ж 5-й курс, ёпта. Revelio. Так, а что по паукам? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Тут говорит, ой, тут даже саркофаг с костями есть. Как классно. Или алтарь. Revelio. Depulso. Взорвал все, кроме нужного. Не понял. Пока не подойдешь прям впритык. Тут саркофаг с костями. We've made it this far, but clearly we have more to do.
О, нычечка. Accio. Accio. А, вижу жаровни. Lumos. Incendio. Lumos. Чего он не зажигает? Incendio. Expelliarmus. Incendio. Все есть. Accio. Раз. Wingardium Leviosa. Да, не то. Accio. Так. Wingardium Leviosa. Rickety Bone Bridge complete. Мост из костей. Repulsor. Я надеюсь, я правильно иду? Михалыч, а вы на чё? Accio. Я-то думал... Ой, у меня рутоний отлетел. Это было понятно, потому что, может, он перезагрузился. Может, что-то обновилось, не знаю. Так, а ну-ка, проверяем. Не хочет. Бежим! Это работает. Короче, странно, досадно, ну ладно. Это, видимо, какие-то проблемы у Твича. Так, эй, игра. Игра? Алло. Классический баг, когда альтабаешься. Геймпад ну, он не видит геймпад. Точнее, он его видит, но никак не реагирует на движение геймпада. На команду. Вон, все нормально. Перезагрузили. Можно дальше руиниться. О! Паркур. Accio. Repulsor. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Да, тут There's something here by the altar. все очень просто. Repulsor. Так, это, то есть я все, что надо, залутал, наверное. Accio. Wingardium Leviosa. Стало мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, не велели оставить ее в покое, что правило, наука, бла-бла-бла. Выбрали палочку сильная интуиция, думаю, это правда. Короче, это баррикады, заслонившие реликвию. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом пассажира кость. Нужно костями. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Так, и где-то еще. Revelio. Вот кость. Блин, прям на них и смотрел. Wingardium Leviosa. Парам-парам. Чем не темный волшебник, а? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades. Баррикады из костей. Of course.
The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the... Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Давай, ищи вход. Давай, братишка, ты сможешь. Ты у нас голова, а я руки. Давай. Ой, смотри, вход. Охренеть. Как так получилось? Revelio. Confringo. Revelio. Before we trudge on further, I've just realized something. Ой. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. А что нужно, чтобы научиться этому заклятию? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Откуда ты знаешь Империус? Походу, все слизеринцы с первого курса учат их. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Да, согласен. It's probably wise to know the spell. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one... Давай, учим. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Букву 4 начертить. Ой, цифру 4 начертить. Прям охренеть как сложно. Я гений. Гений. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Confringo. Accio. Lindo. Ну, я бы сказал, что было сложно. Так. Налево и направо есть ходы. Я даже не знаю. Наверное... Revelio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Ага. How gracious of you. Я понял. I try. Confringo. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with green symbols. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Descendo. Accio. Also. Whoa. Confringo. Cabalso. Rependo. Bombarda. Glacius. Arresto Momentum. Rependo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Rependo. Bombarda. Бахна. Arresto Momentum. Confringo. Lindo. Accio. Pulso. Bombarda. Glacius.
Never knew spiders could make such a mess. Фу. Bit dramatic, isn't it? Так. Пострелять постреляли. Сейчас пособираем немножечко. Возможно, полезности, черт его знает. Хилочки валяются. Прикольно. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. А подожди, я еще не это вот. I doubt anyone's been here in quite some time. Известный предмет для спины. Пояс из собачьей шерсти. Говорит, нужно тянуть. Чтобы открылась вот эта штука, нужно потянуть вот эту штуку и круглую. Так. Дальше по счету, по очереди, да? Так. Вот эту штуку и вот эту. Да. Next. Квадратик и вот эту штуку, понятно. Точнее, не квадратик, а раз, два. Потом вот эту штуку и вот эту штуку. И пустая. Это же нечестно. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo! Я что-то не хочу заходить. Сейчас опять какая-то дичь вылезет. Вот сохраняшка пошла. Все, жопа полная. Победите пауков. Оп! Как я вовремя. Ай. Ой. Bombada. Arrest the momentum. Confringo. Repulsor. Defendo. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Defendo. Confringo. For a moment there, I thought that'd never end. Ну да, что-то их как-то дофига одновременно вылезло. Локация маленькая. Ой. Летающая нога.
Лапка паучка была летающая. Опять еще одна. Dead end. Lovely. All that for nothing. Ой, Hold какой on. же ты Don't нытик. give up yet. Вот он кивапьят. Accio. Записка. Реликвия. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира, но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Нужно 4. Ой, мне кажется, этот братишка-то в конце плохим станет, и мы будем с ним файтиться. Либо вместе с ним будем жертв искать. Ой. Ну, явно 4 жертвы на гранях пирамиды. Точнее, на ребре пирамиды. Sebastian, the relic. Look. Вот, таки да. Could it be? Oh, could it Revelio. be? Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Что, минус Себастьян? I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. Все, минус именно I'm taking Себастьян. it. Let's get to Минус Feldcroft. пацан. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ой, там этот ждет нас. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe Lumos. this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. У меня мало информации, чтобы решить. Честно, я не знаю, что делать. Помочь Себастьяну. Ну, этот чижик мне не нравится. Давайте поможем. Все, You're плевать. right. This seems far riskier than Ой, не то Sebastian выбрал. realizes. Дурак! Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come Стоп, а on. куда он делся-то? Только что тут стоял. Слышь, Обинис, ты, может, с нами пойдешь, нет? Мне не нравится, что дают. Дойти-то. Да, нет, не сюда. Наверх, походу. Well, what happened back there?
Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Переживает. Впервые, кстати, мне пришлось выходить из пещеры по квесту. Обычно портуют. Может, типа, я должен был послушать диалоги? Ну, хз. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. А мне обязательно идти? Я не могу сделать... Не могу. А летать могу? Не могу. Сейчас, короче, Себастьяна по дороге крыть начнет. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Ой, бычочек. Точнее, буйвол или кто это? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Smoke on the water. Нет, стоп. On the village. Dun, 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 Feldcroft's in dun. trouble. They're under attack. Let's hurry. You can't stop us. One less human to worry about. When are you going to give up? Ку-ку, мазафака! I've been fighting. Let's get this over with. Ой, меня убили. Я там припер делал. Дурак. Припер такой. Блин, думаю, воспользуюсь трансмутацией. Превращу в бочку кого-то и взорву ее. В бочку-то я превратил. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Smoke on the village. Dun, 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 dun. Let's hurry. Нана. Ай. Похаре меня пинать. Ай. Что? Ай. We'll make them
This is funny! There's nowhere to send him. We have to fight. Девочка стоит, ничего не делает. To the right! Glacier. Closing in! Arresto momentum. You'll not win here. Sebastian, be careful! Mine! They'll retreat. Akio will make them retreat. Finger, provoking them. I'm handling it. О, ты ж, господи боже. Авада кедавра. Империя. Ой. Сам себя грохнет. Нет, что ты наделал? Boy, А, нет. what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Не, он поступил You did правильно. what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Защитите деревню называется. Тут девочка, которая еле стоит. И этот. И дед Пердон. И больше в деревне никто не живет. What was he thinking? О чем только он. Опа. Куда девочка пропала? Сзади меня шла. Читер, что ли? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Буду, конечно. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, Вот говнюк. I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Что-то, видимо, пошло не так. Да. А, да, Алахамора второго уровня. То есть я должен был, типа, вступиться, сказать, типа, да, Себастьян не прав. Ай-яй-яй. Так, а торгаша нет? Алло. Да, больше в деревне никто не живет. Так, ладно. Хрен с вами. Так, он хочет поговорить. С Поппи внезапно исчезла после того, как повернулась драконье яйцо. К Поппи пойдем. Пошли к Поппи. Где эта дурочка? Тут еще какой-то квест. А, поле призывателя-то. Как не потом сделаю.
good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Сниджеты. Это как этот. Мы знаем, раньше до снитчи были сниджеты. Угу. Что такое сниджет? Ты что, дурак? Тебе в библиотеке рассказали. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Поговорим с кентаврами. Давай, я им броню принесу. Be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Ей надо подумать. I'll let you know as soon as I have a plan. Окей. Хрен с тобой, золотая рыбка. Карта Хогвартса. Тут должен быть этот... Эй. Я ж должен поболтать. С Себастьяном. Себастьян, Себастьян. Handy resource indeed, your field guide. Душный этот Себастьян. Возможно, он умрет. И, возможно, от нашей руки. Зачем делать вот эти анимационные входы-выходы? Ну, серьезно. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. Твин, они близнецы. He cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she had... It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest... Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us,
He has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed it. Короче, если что, типа Оминус нас защитит. Чем я I сомневаюсь. very much appreciate you standing. I'll send you an owl when I have news. Да. Так, тут больше как бы ничего нету, да? Ничего нету, все, пошли дальше по заданию. Что-то я не догоняю. Астрономическое крыло. Типа наверх, что ли? Он говорит... у нас же был кто-то, кто понимает по-гоблински. Паренек астроном. Точняк. Он же хвастался, типа, я немножко понимаю. Да, который нам трубу подзорную подарил. Амита. Hello there. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? Все видят. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook. I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but... Have you ever spoken? Unbelievably, no. I'm so looking forward. Cannot wait to confirm some... Я знаю. Гоблинский, ты ни разу не разговаривал с гоблином. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of it. Окей. Опа. Revelio. Страница руководства пропустил. Я тут раза 4 был. Так, 2000 километров. Ой, 2000. Просто 2000 метров. Карта мира. Гась. Шахта глаз. Ладно, работаем. What are you up to now? Я тут не был, скорее всего. Да. Или был. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Почему же вы об этом не подумали, капитан Очевидность? How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards.
Это наше хранилище. Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the... The door will not open while the eye can see you. From what I know of wizard magic, Всё ясно. I'll meet tonight. Типа I will await your... как сундук. I shall see you soon. Пацанчик, наверное, сейчас в шоке просто. Что? Гоблины? Что? Почему я? Ты не думаешь, что это язык? Ой. Да, сейчас. Clever. The door is looking at us. Глаз подофигел. Шахта глаз. Нормально. Чё нет? Шахта глаз, шахта уха. Шахта дырка в зубе. Prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Интересно, пацанчик драться умеет, или я, как обычно, буду один тут за всех отрабатывать? I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Лифт. Right. Don't wish to be seen, do we? Туи. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Revelio. Угу. Прикольно. Стопочки. А я могу здесь запрыгнуть? Запрыгнуть. Черт с вами. I've read about mines like this. Accio. Seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Revelio. Revelio. Что у вас тут? Четверо, да? Family worked in the mines at one time. Matter of time till Ranrock sets things right.
Ой. Watch your step round here. Уходим. Ну давай. Развернись на секунду. Matter of time till Ranrock sets things right. Парам. Парам. Пам-парам. Watch your step round here. Парам. That was a little more than I'm used to. Revelio, get us through here safely, I'll meet. Пацанчик. Being watched. Стоит пацанчик, однозначно. Revelio, we won't get through as long as we can be seen by that eye. Подождите, я должен как-то это... I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Я понял, я хочу внутрь попасть. Там же какой-то лут есть. Я все заклинания в тишине делаю, что ли? Михалыч. Все, и теперь я могу сделать вот так. Походу меня кто-то троллит. Все нормально. Я что-то не увидел, что открылось. Открылись ворота. Целых 7 монеточек. Паркур. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Для мальчика как все как путешествие. Bound to be plans around here somewhere. Вот они, прям впереди меня. Так, мне типа на второй этаж нужно. Я могу еще дальше пройти. А ну-ка, что дальше-то? Склад. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Окей, я понял. То есть нужно несколько раз эти свитки найти. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Вот the day Peter down here. Центик такой у него смешной. Ой, ну-ка, что тут у нас? Все залутал. Так, что у нас тут? У нас тут, возможно... Just you wait till I'm on solid ground.
Мне так нравится, как они пищат. Revelio. Типа такой. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. Да я так и понял. Блин, ты прочитал уже 3 свитка, до сих пор не понял, что они строят. Они что-то строят. То они строят что-то большое. Окей. Revelio. Так. Ой. I'll be quiet. Беги, беги. Беги, беги. Ну беги. Оп-оп-оп-оп. Тишина. Так, один что-то смотрит. Двое что-то смотрят. Таргет. Тихо, 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 тихо. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Друг, отвернись. В носу ковыряется. Работник месяца, блин. Повернись. Ой, 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 ой. Бежал? Бежал. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Так, это надо запустить, там подогреть. Здесь собрать. Revelio. И туда попасть. Туда попасть можно с помощью... Тоже сколько всего тут. Там сундук, тут сундук. 10 вечера уже, да? Incendio. Accio. Revelio. Вот нам открыли. Окей. Идем. Не знаю, зачем их собираю, я их сильно пользуюсь. Devil's snare. Nasty Ай! stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Сундука нет, тут просто растения. Lumos. Lumos. Пам-пам. Пам-пам. Типа медные трубы. Так-то дорого. Ой. Ох, как их тут многовастенько.
Давай попробуем. Ладно, дозорных сначала убрать, которые повыше сидят. Там можно будет развлекаться. Вон тот сидит, хорошо. Я сделаю вот так. А если вот так? Go and patrol. Like I ain't got nothing. Давай, 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 давай. К этому я не доберусь. Получается, да? Давай, 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 shift, 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 shift. Бляха. Пахаре. I won't rest. I shall avenge. Places. That was meant for me. Accio. Ой! Га! Not quiet enough. Bamondo. Bombard. I shall avenge. Incendio. Expelliarmus. Get away! Ай, ёп. Revelio. Хватит. Incendio. Опять не то. Expelliarmus. Descendo. Leviosa. Accio. Confringo. Accio. Expelliarmus. How many of them are there? That should be the last of them. Кстати, паренек очень неплохо себя ведет, как любой другой напарник. Взять того же Себастьяна, который мастер дуэли. Revelio. Так, и что? Почему не получилось? Yes, of course. Incendio. Так, потом. Accio. Так. О, нет, стоп. Лифт. Лифт. А, лифт это обратка. Все, это типа обратно можно будет уйти отсюда с помощью лифта. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this. Я уже видел такое. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Покиньте шахту. Покиньте шахту. Я уже видел такое. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Ой, да что ты Glad you ноешь? came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, стоп. А через... Incendio. К этому моменту я уже должен был со вторым значком, ой, с этим, со вторым уровнем лохомора приходить. Ну ладно, вот с вами. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Лифт приедет. Все, я понял. Паренька оставили. Черт.
Я думал, просто паренька оставить. Просто завели его на потеху гномам. Этим гоблинам. Ты ходишь туда-сюда. Я же оставлял платформу прям вот. Стоп. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Я обратно побежал. Еще возмущаюсь. Говорю, я же платформу-то в другом месте оставил. Так, опять лифт. Еще главное, метка показывает. Сюда иди, а. Ну, небольшой топографический кретинизм такой. Небольшой. Блин, видяха загружена максимум на 50%. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Че, пешим, что ли? Ты ж маг-волшебник. Хотя бы метлу взял. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped это container жена with a strange Фига. symbol on it. Бывшая жена Фига. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me.
I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Он, наверное, имел в виду эту карту нашу под Хогвартсом. Could it be a Merlin Oh, trial? could it be? Oh, could it be? Давайте пока ждем I hope сову. Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. А. I have to complete the next trial as soon as I can. Что-то я не понял. Revelio. Что произошло? Ну, я запустил это все дело. А дальше? Загадка Мерлина, блин. Чтобы были здоровы. А, шар. Шар, походу, нужно сюда тащить. Так. Левиосы. Он пользуется левиосой? Скорее всего, нет. А, нет. Пользуется. А! Жуть. Жуть. Revelio. Ладненько. И куда я должен его притащить? Не, братишки, угомонитесь, я занят. Что я должен с шаром сделать? У меня уже было такое задание одно. И я таки не понял, куда шары деть. Я понимаю, что должно быть какое-то миленькое гнездышко. Revelio. Или ну его. Revelio. Шар куда-то делся. Куда дели шар? Черти. Ладно, пофигу. Шли по заданию лучше. Вот, он говорил, что они построили что-то больше. Зал картографии. Прям под Хогвартс. Хогвартсом. Welcome back. Здрасте. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately,
The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Да, Блэк, кстати, тут какой-то мега пассивный. Его никто не боится, то есть он нигде не участвует ни в какой. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Perhaps. Постоянно все с Уизли связано. Типа вот. Там директора Уизли. Бла-бла-бла. Так, кабинет. Колокольный перезвон. Я, кстати, сделал этот квест. Давайте мы туда зайдем. Я там наверху. Сейчас. Блин, как? Наверное, сюда. В одной из башен есть колокола, которые разбросаны. В общем, я их поставил с помощью Вингардиум Левиоса по местам. Прозвонил, и они начали постоянно играть. Это, походу... I thought I could count on my friend. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Размеру складывать. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Потому что она не знает размеры. Is it really that important? Is it really that important? They're part Really of the that school's important? Those bells likely told a young Merlin that he was running... Ой. We can't simply fiddle with history. Perhaps I could help. Really? Oh, that would be wonderful. Я уже You're сделал. certainly of more help than Adam. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. Спасибо. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ой. Душноватенько немножко, душноватенько. Профессор Фиг. Испытание сделать все побочные квесты. Или не все. Топ не выше? Нет, не выше. Сейчас. Ну-ка посмотрим по испытаниям. Да, все задачи выполнил.
Основные задачи, понятное дело, нет. Побочные. 32 штуки, еще побочных за как что? Нет, я не буду этого делать. Ой, класс, можно в лепрекона одеться. Прикольно. Так, я по шмоткам тоже что-то лутал. Ой, какой тут мусор везде. Хотя мусор не мусор. 62, а тот 65. Но у меня зато повышенный урон с Патрификус Тоталус. А, и нападение меньше становится. What? Минус 6 нападения. Оставлю как есть. Там мусор. Мусор. Все, погнали. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lord Gok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Бля, хотя бы маску сняли. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose... It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you. Now to find the headmaster's house elf. Я профессор Блэк. Я профессор Do you Блэк. have a moment, Professor? Ой. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Где решать, что лучше? I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes.
No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. И подпрыгал To дальше. determine which student gets... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? Мастер I троллинга. haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. Everywhere. On your way, Mr. Weasley. Eyes and ears everywhere. Well, there's one for my diary. Котенка надо погладить. Ой, ты какая зяйка. Так, окей. Подождите, а если не идти по сюжету? Давай, допустим, я пошел вниз. Я хочу кого-то потроллить. Дайте мне кого-нибудь. Где этот говнюк? Ой, украсили, слушайте, к Рождеству, типа. Прикольно. Ой, елка внизу. Вау! Ивс. А чё они не реагируют никак? Куча елок. Блин, а может все-таки и надо было идти по тому маршруту, который прописали. И тогда я буду встречать персонажей. Я профессор... Нет. Я директор Блэк. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. И к чему? К чему все это? Прикольно, елочки, все украсили. Professor Black, how are you, sir? О, он же сейчас узнает, что это не мы. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Вообще полную расходится. Подожди, он сказал, что он был в зале. А если я могу портоваться? Я бы с радостью портанулся в большой зал. Видимо, нет. Жаль. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Booba Tuber Puffs. Moustache paste. Greetings! I mean, out of my way, children. Greetings. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor,
More than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Вперед. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scope in the Great Hall. He seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Потом какава. Идем дальше. What did we do to deserve him as a headmaster? У вас проблема, мадам Кагава? Может, авада-кедавра? You call that a shine on those boots? Do better. Но не будет никаких диалогов. Крисида Блюм тоже нас что-то просила делать. A word. Oh, Professor, this is an А, interesting книжки в surprise. библиотеке, да. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Что-то не то с директором. Постоянно каждый что-то говорит. Конечно, вот прыгает как дурачок. Правда, лагает жутко. Stand proud, purebloods. The future is yours. А, слизеринцы стоят. А ну-ка, смотрим. Походу, эти поинты не начисляются. Они как были, так и стали. Обидно немножко. Ой-ой. Нет. Professor? Нет, нет, нет. A word. Нет. Нет. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you Там about сзади что происходит. Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. А я и не скучаю. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the Кто-то castle, новенький. supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway. Здорово справляетесь. Свобода действия. Understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Кто тут порядок навел? Точнее, не навел. Так, мазафакеры. О, прикольно, льдинки везде. Жрете, да. Слизеринцев трое сидят. Этих трое. Тоже трое.
А, за столом трое. Везде за столом трое сидят. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Что-то он низко прыгает. Хорош. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Даже хозяин. Даже хозяин. Я передумал. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Про силу, про власть. Честно, я не знаю. Про чистоту крови. Pure bloods for it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah! Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Как это работает? But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Интересно, а это не тот самый Скруп, который был в фильме? Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Бежим! 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 Оп, не туда. Бежим! Ой! Ой-ой-ой, не добегу. Ой, не добегу. Разойдись, директору плохо. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Gargoyle. Я бы, если честно, для начала уточнил, как оно правильно звучит, а не то, что это... Опа. Опа, опа, опа. У нас 2 квеста. Давайте с Поппи пойдем. Она мне больше нравится, чем эта африканка. Как ее там? I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Им это будет не понравилось. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of... That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. Yes, of course. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm... Ой. Интересно, а если встретятся цыгане и кентавры? What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah,
I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in Oi. coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Злюка, бобер. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Отлично просто. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Думаешь, в лесу найти? Пока на нас находятся другие кентавры. А ща изи, чё? Работай. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but Верим кентавру. too. Все, погнали. that's what the leader of the herd called him. Well, I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. То есть еще даже не I'll видел. let you know what I find. Knowing Amit, he's likely studied here. Бедный Амит. Так, что у нас? Что у нас есть? Как-то оно все не очень похоже на... Вот теперь похоже, да. Дракон. Так, основа для шантажа. Надя прислала мне еще одну, уверяю, что сможет улизнуть, чтобы ее мать ничего не узнала. Мне нужно встретиться с ней возле Хоксмита. Это маленькая... Как её? Стоп, тогда мне лучше в Хоксмит протонуться, правильно? Это вот сюда. Маленькая лань. Нет, газель. Газель. Я почему-то сразу наши эти ржавые представляю, которые хлеб возят. Маленькая газель такая возле Хоксмита. Брум-брум, и заглохла. Hogsmeade, here I come. Кстати, тут тоже все в елочках, все украшено. Мне кажется, в одном из DLS, которые выйдут к Хогвартсу, будет тема, что мы станем анимагами. Я почему-то я уверен. Are you ready to put an end to Harlow? Женщина, ты газель, ты ничего не можешь сделать газелью. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned.
Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. Я пойду в And as кабак. my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Где их искать? Where am I to find these? Я думаю, мне I do отмечено not know будет. about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hog... And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will... Понятно. Что должен выведать? Да, все выведаем, Very месцы. well. I knew I could rely on you. I do. Meet me here after you have... Да. Она превратится в газель и пойдет. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Она с помощью газели превратится в газель. Точнее, превратится в газель и пойдет в бар. Ты иди донимай людей, а я пойду в бар. Отлично просто. Равенство полов, все дела, конечно. Agabus Filbert must be around here Там somewhere. вот огромная метка. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, Dulcibella. she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Окей. Так, один Harlow есть. does not like people talking, as you already know. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Ну ладно. Так ты что творишь? Мои помидоры. Так, этот наверху. Otto Dibble works at Gladrags. We should check there. Revelio. Так, кстати, блин, я бы продался. Надевать у меня нечего, нужно только... Или есть чего? Разведать. Блин, нет, есть что продавать. Plenty for your perusal today. Take your time. Ладно, пока. Так. Я не уверен, что шапку надо. О, зря продал. Черт. Ха, смотрите, а у него априори продается все круче. Ну, кстати, блин, тут неплохо. 71,84. Тоже неплохо. А ценник какой? 500 стоит? Пф,
Забираем. Так, варежек нету. Очки круче есть. Господи, какая ужасная маска. Так, шляпа. Можно вилливонку спокойно сделать, кстати. Так, плащ для квиддича. Ну, кстати, тоже ничего так смотрится. Но я уже привык. Вот, кстати, белый неплохо смотрится, на самом деле. Хотя на черном фоне, ну, в смысле, черный на белом фоне смотрится лучше. Тем более я уже, опять-таки, привык к внешнему виду. Вот так. Plenty for your perusal today. Take your time. Продать, 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 продать. Я, кстати, ничего так поднялся. Опа. Lumos. Блин, надо ночи ждать. Я могу сейчас подождать? Lumos. Он типа за домом, что ли? You might as well watch if you Please tell me you didn't take it. But perhaps Revelio. it's been here all along. Mr. Dibble, may I Первый раз speak его, with you? кстати, вижу. It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." Как-то мелочно, I've если been able честно. to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind. He's a lovely man, but when it comes to Rosie... Ясно, очень сильно любит свою дочку. Thank you for telling me. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man, and as for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends.
Подожди, мне внутрь. Ага, все. Так, стоп, тут сюда ж подруга зашла. Где там лесенка наверх? Вот. Mrs. Rabe should be nearby. Should nearby. Oh, Isco, what have I done? Здрасте. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Are you sure the note means that your husband was... What else could it possibly... Блин, It тупой may вопрос. Даже не хочу это обсуждать. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my... That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes... Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will... Mr. Bickle was trying to help us, but now he's... I shall do all I can to get evidence against Harlow. Very Пойдем well. спасем, господи. Here's the note I received. Стоит рисковать, окей. Надеюсь, что я пересмотрю. Да, она же только что нам рассказала все это дело. Thank you. I hope it's not too late. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Нати в кабаке сидит. А. Revelio. Я думал, мне показалось. Опа. Aloha Mora. Опять текстурки залагали. Так, одно есть. Второе сейчас будет. Есть. Revelio. Сундучок. Все, да? Ну и ладно. Сейчас она будет в виде лани. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Вы надо мной издеваетесь, да? Паркур. Natty must be around here somewhere. Revelio. Нати в лань превратилась и скачет Оксмить. Точнее, какая лань? Азель. Палочка. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище банды Пемблы. Фига. Прям в Хоксмите. The footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Accio. Arresto momentum. Repulso. Revelio. Accio.
Не понял шутку. Revelio. А как я должен потянуть за две одновременно? Confringo. Можно вот так вот дверь взломать и все. Accio. Arresto momentum. Она же не работает. Accio. А, надо до конца тянуть. Ой, дурак. A hidden door. Matthew must have been taken this way. I need to find her quickly. Quickly. Найдите книгу стихов и найдите любовное письмо. А, прям сразу так делаем. Вообще изи. Better be sure I'm not seen. Revelio. А чё стелс? Он не сделает такую глупость, как прийти сюда в одиночку. Я такой в одиночку повалюсь. Так, стелс. Revelio. Patricus totalis. Revelio. Так, интересно, смогу я вот этого тихонько убрать? Patricus totalis. Наверное, да. Revelio. Парам-парам. Стелс. Блин, там наверху ребята. Тут ребята. Вот Чижик ходит. Согрелся? Согрелся. Sometimes I wonder if you're actually content to be a wizard or if you're secretly to become a seer of the clouds. Revelio. Can't believe we're forced to work with these goblins. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him? They teach the dark arts at other schools. Why should Hogwarts? Can't hide from me. Patricus totalis. Как меня заметили? Levos. Wingardium Leviosa. Expulso. Expulso. Rise and fight. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Incendo. Confringo. Defendo. Bombardo. А, ты дурак! А чё таргет сведился? А почему таргет сменился? Я файтился с чуваком, файтился, тут хоп, он где-то убежал непонятно куда. А, все сделал. Ладно, пошли. Ashley must have been taken this way. I need to find her quickly. Да, все сделаем. I'd better be sure I'm not seen. Using that girl as bait. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Revelio. Student would be arrogant enough to come in here alone. I've used the dark arts several times. Can't understand why more don't. They're remarkable. I shall be shining in Rookwood's eyes when he sees what I'm capable of. Ой, застрял. Patricus totalis. Трификус тоталус. Revelio.
Там где-то еще должен быть. А, вот он. Успею или нет? Нет, не успею. Girls be nothing but trouble. А, тут можно под лестницей пройти. Be on the lookout for the girl's freight, if they're daft enough to try to come through here. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's done that. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. Там какие-то звуки. Левые. I used to be А, я мог и ironed тут out пройти. with Selwyn. Или нет? Где я? We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Revelio. That path's carved. Mine's Robin. Simple as that. Нет, 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 нет. Expulso! Incendio! Protego! Incendio! Expulso! Expelliarmus! I'm not hearing. Уйди, 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 уйди. Оп, 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 оп. Таргет. Почему таргет? Think I won't remember your face? Давай, давай, давай. Все, меня не видно. А все. Was that meant to frighten? You'll soon bear the scars of my wrath. Revelio. You can count on it. Абуз нашел, абузер. Ну таким быть. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. А, он же ж этот. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Bombarda! Cabalso! Accio! Убил его, нет? Наверное, да. Валим. What are you, shy? I've seen more courage in a porlock. Блин, я, получается, его просто не шотнул с Патрификаса. Вот. Now to finish the Ой. job. Expulso! Я понял. Сейчас. Оп. И обратно. Справлюсь? Нет. Нет, 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 нет. Бля, они там все собрались. Пацаны, отвердитесь, а я быстренько разберусь со всеми. Блин, один смотрит прямо в мою сторону. Чертяка. Все, расходимся. Расходимся. Враг пропал. Растворился в этой вентиляции. Ой. Успею или нет? Fled like if it fall. Confringo! Descendo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Bombarda! Ого. По-моему, это было очень жестко. Revelio!
Мастер стелса. А ну-ка, давайте я в талантах. Так, блокировка заклинаний. Идеальный протег выпускает наносящий взрыв. Ага. Наносит прямой урон. Индикатор заполняется быстрее в воздухе. Успешная. Вот так вот это берем. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие. Не знаю, пока так оставлю. Стелс не раз меня спасал. Вот то, что я просрал все 3 спелла с древней магией, это, конечно, суперски обидно. Ну-ка, давай попробуем. Ля, красава! То есть обычного палача я не могу по трификусам выщелкнуть. А главного босса, пожалуйста. Ой. Успел. А тут не успел. А палач-то. Ой. Ой, неправильно сделал. Дадим ему воспользоваться? Куда ушел? Куда он убежал? Ой, куда убежал-то? А что тут происходит? Задрал. Ты задрал. Куда убегаешь? Давай, кастуй. А не то. Хорошо. Я надеюсь, мне тут никого не засумонит, потому что дуэльные уловки почему-то не засчитываются. Точнее, засчитались. Ничего больше не происходит. А они любят после файта мне еще подкинуть. Он же сказал спалить это все дело. Четко и ясно сказал. Сожги, я и так все знаю наизусть, что там написано. Так, стоп. Я еще не нашел книжку.
Вот это письмо. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Так, ну все, молодец. Практически на стелсе все пронес. А, я понял, почему не засчиталось, потому что я еще последнего чижика не грохнул. Он где-то там спрятался. Ну, прикольно. Конечно, странно, что босса можно шотнуть, а обычного какого-то палача, который тоже выше меня уровнем. Do that again, and I'll squash you. Shame nobody saw that. Обидно. Revelio. Просто обидно. Тебя превращают в бочку, и потом эту же бочку взрывают. А ты, между прочим, там мастер палочки. He must be here somewhere. Revelio. You found us. I knew you would realize I had left over here. I need your help. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. О, I это spoke with my wife. муженек. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. Да, пожалуйста. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wand. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out. I need my wand for this. Using one with which I have no... I shall do my best. It's nearby. Understood. Все, работаем. Your friend Natty was not able to Revelio. summon my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Ладно, пошли Нати еще спасем. Вот, скрытый сундук. I can tell. Aloha Mora. Аллах Амар. А прикиньте, такой облом, требуется 3-й уровень. Это был вот такой вообще звездец. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have it back. Mr. Rabe, I found... Вот Well ваш. done. Так, I knew it was nearby. отлично. Бдыщ. Лучше бы он выбил ее. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My Охренеть. pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Давайте вместе I попросим may be too weak to мистера separate Иска. with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Мы сами справимся. Very Тут well. никого нет уже. But be careful. Thank you, my young friends. Мне кажется, я мог бы все это Fight. These Ashwinders must pay. Можно было... Палочку я давать не надо, да? Можно было это... По стелсу пройти. Типа я ее бы спас. И мы потом такие тык-дык. Revelio. Как я там наверх залазил-то? К этим ребятам деньги не понадобятся, их... Вот не сюда. Почему? Так. Что-то тут не то, подождите. Как-то я залазил же наверх. Revelio. А ну-ка. Наверное, вот этот... Да. Вот он, тайный ход.
Да. Тайный, мать его, ход, конечно. А почему нельзя выйти? Стоп. Дурачок дважды пробежал. Так, может, выйти так, как пришел? Нет. Вот, все верно. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and Once and for all. Она сидела в клетке, пока я там всех убивал. Побеждал, ладно, убивать здесь нельзя, поэтому побеждаю. Смотри, констебль такая. Что? Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank Разотролли. goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two Мне of кажется, you, она тоже I подмазана. appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. От властей мало толку. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Lumos. Не могу понять, что тут за квесты еще рядышком нарисованы. Или это типа сейчас квест закончится? Вот какие-то метки висят. Боже, как же он... Понятно. Кстати, да, сейчас ночь. Поэтому надо наведаться в магазин. Магазин одежды. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Я, наверное, должен... Я не понимаю, что я должен. Ой, не Хогвартс. Так, карта мира. Квест. От чё у меня этот квест выбран? Можно следующее испытание уже проходить. В кабинете директора. Видимо, зал трофеев. Дальше выйти. Я один раз был возле дверей директора. On another adventure, are we? Один напевал мелодию, второму надоело нового леща, первому леща дал. Прикольно. Оп. Кубок огня. Кстати, да. Похоже, я тут смотрю, что-то знакомое. Тоже что есть. Это просто кубки.
Зал трофеев. Что-то я не помню, чтобы я так бегал. Revelio. Вот вообще не помню. Третий замок. Пф. А вам чё, псих, что ли? Revelio. Интересно. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Revelio. Так, а ну-ка еще раз уберись. Уберись. Давай, синий, уберись. Это, по-моему, в зале трофеев находится. Lumos. Короче, внизу. Люмус 2-го уровня. Люмус 3-го уровня. Где-то здесь должна быть бабочка. Далек, точнее. Да, вот он. Дальковато, кстати. Хорошо. Revelio. А вот тут нужен какой-то особый ключ. Мне что подсказывает. Incendio. Incendio. Ну и ладно. Прошептать пароль. Toujours pure. Мне казалось, что директор, ну, кабинет директора не в одинокой башне наверху находится. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Кабинет 1 в 1. Так, ну тут явно, да, 3-го уровня, 2-го уровня. Шапочка. Видите, а у Дамблдора шапка где-то там блин, It's скей. good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than... Your suspicions are correct. Да. Has this been under the headmaster's nose all this time? Сейчас, подождите, я же не могу. Тут что-то внизу. Листик. А, листик будет, когда дверь откроют. Черт. И у него вот тут... Вот здесь вот вместо его собственный бюст смотрит, смотри. Слышь ты, пойди за мной смотреть. Средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос, расческа жемчужной рощи. Он на деньги министерства покупает себе всякие украшения. Так, а чё я не могу? Бумажка. Бумажка. Ну, бумажка. Вот бумажка на столе стоит. Синим светится. Почему я прочитать не могу?
Revelio. Куча портретов, все спят. Бумажку. А бумажку, ну не беси меня. О, этот омут памяти. Дамблдоровский. Дамблдоровский. Педестал. Топ. А как мне наверх подняться? А, вот эта дверь. Распределяющая шляпка. Блин, тут бумажка. Ну-ка, не беси меня. Бумажка же. Вот бумажка, смотри. Бумажка. Levioso. Accio. Confringo. Cabalso. Defendo. Incendio. Revelio. Блин, бесит. Ладно, нет так нет. В книжку засунул. Кстати, магия была древняя, типа темная. Она не светленькая была. Where am I? Professor Fitzgerald? Че, Can you hear лысый? me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Ясно. Палочка и камень. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ой. А, мне инвиз дали. Халява. I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Ну, кстати, ничего так. Красивенько выглядит. Что за книжка такая? Вор на 120. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ой. Уходим. Что ты смотришь, придурок? Уходим. Уходим. Крышами, крышами. Отлично. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can.
Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Стелс. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Вот и все. Надеюсь. А нет. Зырит. Сколько ж можно уже, надоело, если честно. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Ой. Я должен. Давай. Нет. Давай. Нет. Иди. Черт. Сука, в самом конце. Серьезно. Аккуратненько же все делал. Closed tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Получается, нужно подождать. Подождать, пока вот этот товарищ развернется. И за ним. Да. Уж мне стелсу учить. That's the way forward. Наконец-то. Мантия-невидимка. Can this be? I think I'm invisible. Потом будет бусиная палочка. Он сильно невидимый, да? Да, максимально невидимый. They can't see me at all. I can get closer to them. Ча, не видно, да? This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Очень на этот смахивает. На Assassin's Creed этот машину их. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Да. Бусиновая палочка. Палочка бусиновая. I've never felt such power. Revelio.
Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. О, появились. Depulsor. Bombarder. Ой, Revelio. даже так. Ну ладно, файтимся, чё. Кто на меня? Вот тут что-то есть. Баночка жизни. Нет, я убил овцу. Ладно, не убил. Хорошо. Ой-ой-ой. О, я даже не заметил, что надо за 30... Ой, громко. Даже не заметил, что за 30 секунд надо было игру закончить. Бой. Так, дубль 2. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. КД вообще жестко. Bombarder. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Все? 3:20. Хорош. О, очень громко. Revelio. А, ну да. Я по привычке лут смотрю. Хилочки. — 25 хилочек это лимит. Понятно. Тут у бомбарда вообще этот КД минимальный. Поляна такая жесткая. Ой. Bombarder. Rodrigo. Stupid. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Depulsor. Ой-ой-ой. Bombarder. Defender. Descender. Ой, мисклик. Defender. Descender. Protego. Bombarder. Defender. Descender. Ой.
Defender, Bombarder, Depulsor, Descender. Defender, Bombarder, Descender. Potato. Defender, Bombarder. Ой, что-то я его расшатал быстрее. Куда еще? Ух ты ё. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Bombarder. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. Potato. Defender. Ай. Descender. Bombarder. А, ёп. Defender. Я же метнулся отсюда. А. Defender. Depulsor. Defender. Depulsor. Potato. Stupid. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Ленский. Bombarder. Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Potato. Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. А, ёп. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Defender. Фу. Ничего так. Попайтился, ничего так. Revelio. Интересно, что будет с камнем? Самое интересное, что никто не интересуется нашим прошлым. Stone. This must be for me. Непростой камень. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Dear, sweet Neve. Dead. I can't believe she's dead. Я не понял, нам карта показывает, что мы должны сюда идти. Типа баг какой-то прошел, ну что? Oh, poor Neve. Neve. Все за Нив скучают. We won't be the same without Феникс. her. Феникс, смотрите, Феникс.
Ой. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. И вот как раз увидим его воспоминания. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Сейчас будет все цветное. Что смотрим? Бульк. Че я лысый-то? Достань свою палочку, давай. Третья из 4. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw it can... what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Она в себя засовывает. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Revelio. Выпустите. Ну, как я и говорил. Эта подруга творит грязь. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Trials. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact,
What you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Акцент такой прям It жесткий. seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Набухал директора. Одаренный герой. Мотивку дали. Тридцатый уровень. Так, и что от меня требуется? Сейчас узнаем. Письмо нет? Да, нет, да. Так, с Нати нужно будет пообщаться. О, Себастьян. Наше согласие, он хотел возобновить наш поиск и последнего фрагмента так. Нашел зацепку, указательное вам сложение, хочет встретиться на Юго-Востоке. Я думаю, можем начать с Нати. Ну, точнее, как начать? Уже в следующий стрим. Потому что я сейчас... Шмота у меня нет. Нет, есть, но надо распознать. Наверное, начнем с Нати на следующем стриме. Уже все буду заканчивать. Так-то уже 5,5 часов поиграл. Надо мир узнать более скоро. Не получится мне поспать в свое удовольствие. Двадцать одна. Я думаю, мне этого хватит с головой. Так, по снаряжению ничего нового. Повышает урон на 7 проклятым целям. Повышает урон от ядовитой тентакулы. Вообще ничего не меняется. Вставляем. Очки все хуже. Шляпки точно хуже. Шарфов нет. Мантии тоже все хуже. Одежды нет. Летим в Хоксмит на продажу. О, еще квест какой-то. Единорог. Задание с единорогом. Интересно, интересно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
Ой, что-то женщина залагала. Женщина, если бы вы не были прозрачны, я бы, может, с вами поговорил. Продать. Все продать. Все продать. Все деньги мира заработать. Опа. Ковбойская шляпа есть. Точнее, не ковбойская. Соломенная. Плюс 11 к нападению. Плохо. Плюс 14 к защите. Фермер такой. Нет. А варежки, в принципе, я поменял внешний вид. Максимально черные. Даже, наверное, вот настолько черные. Класс. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. О, все, наверное, буду заканчивать. Не, наверное, точно буду заканчивать, потому что сколько же можно. Тем более вставать, наверное, рано. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, не болейте. Надеюсь, до скорых встреч.